Hi friends, welcome back again. So, మన series of program that is Diploma Engineering Physics first year common core for all the branches. We are in the 6th chapter and the sound chapter. We have completed successfully 5 chapters out of 8. Now 6th chapter sound lo part 1 video complete అయింది. Now let us enter into part 2. Part 2 లో part 1 we have done up to differences between longitudinal waves and transverse waves. Now let us go to the second part. Second part, please. Second part, that is factors affecting the sound. Factors affecting the speed of sound in air. Factors affecting the speed. Speed and the magnitude of velocity. Speed of sound in air. సో ఎలాంటి ఫ్యాక్టర్స్ ఎఫెక్ట్ చేస్తారు స్పీడ్ ఆఫ్ సౌండ్ అనేది మనం ఇప్పుడు ఈ నెక్స్ట్ వీడియోలో మనం చూద్దాం. ఓకేనా? జనరల్గా ఈ వెలాసిటీ ఆఫ్ సౌండ్కి టు ఎక్స్ప్లెయిన్ వెలాసిటీ ఆఫ్ సౌండ్ టూ సైంటిస్ట్ కేమ్ ఫార్వర్డ్. నెంబర్ 1 ఈజ్ న్యూటన్, అనదర్ ఈజ్ లాప్లాస్. ఓకేనా? ఈ వెలాసిటీ ఆఫ్ సౌండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ఇద్దరు సైంటిస్టులు ముందుకు వచ్చారు. అందులో మొదటి వాడు సర్ ఐజాక్ న్యూటన్స్ మెథడ్లో వెలాసిటీ ఈస్ గివెన్ బై రూట్ ఓవర్ E/d లేదా P/d, వెలాసిటీ ఆఫ్ ద మీడియం బై డెన్సిటీ ఆఫ్ ద మీడియం. సో డీని అప్పుడప్పుడు రో అని కూడా రాసుకోవచ్చు. రో డెన్సిటీ ఆఫ్ ద మీడియం, ఈ ఎలాస్టిసిటీ ఆఫ్ ద మీడియం. ఓకేనా? సో దిస్ ఈజ్ న్యూటన్స్ మెథడ్. అలాగే లాప్లాస్ మెథడ్లో in Laplace method velocity sound is given by root over gamma P/d. Gamma, ratio of specific heats of constant pressure to constant volume. Okay, Cp/Cv అనేది ఏంటి ఇక్కడ? Ratio of specific heats at constant pressure, constant volume, and its value is almost taken as 1.4. please, 1.4 అంటే 7/5. 7/5 అంతే కదా? 5 1s are 5, 2 5 4s are. ఓకేనా? 7/5 లేదా 1.4 వాల్యూ. సో ఇక్కడ P అంటే ఏంటి? ప్రెషర్. D అంటే మళ్ళీ డెన్సిటీ. మళ్ళీ ఇక్కడ కూడా డెన్సిటీ D ఆర్ రో యూ కెన్ యూజ్ ఇట్. అర్థమవుతుందా? సో న్యూటన్ ఏం చేశాడు? ఐజోథర్మల్ ఎక్స్పాన్షన్ అనుకున్నాడు. పాపం న్యూటన్ ఏమనుకున్నాడు? బై కన్సిడరింగ్ బాయిల్స్ లా, ఐజోథర్మల్ ఎక్స్పాన్షన్ అంటే ఏంటి? PV is equal to constant, అంటే temperature constant. Newton assumed that temperature is remaining constant, the volume is inversely proportional to pressure, లేదా PV is equal to constant. కానీ ఈ మెథడ్తో పాపం ఏం చేస్తే ఇది వాల్యూ ఎంత వచ్చింది? 280 meters వచ్చిందండి ఎక్స్పెరిమెంటల్గా. బట్ దట్ వాల్యూ వాజ్ నాట్ యాక్సెప్టెడ్ బై ద రిమైనింగ్ సైంటిస్ట్. సో లాప్లాస్ అనదర్ సైంటిస్ట్ assumed as adiabatic expansion. Adiabatic expansion. So adiabatic expansion ఏంటి? PV to the power of gamma is equal to constant. Gamma is Cp/Cv again. సో ఇప్పుడు ఈ వాల్యూని చూడండి, ఈ ఫార్ములాని మీ స్టాండర్డ్ బుక్ ఫార్ములాతో చేద్దాం. గామా P డెన్సిటీ అంటే మాస్ పర్ వాల్యూమ్. సో దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ రూట్ ఓవర్ గామా V పైకి వెళ్ళిపోతుంది PV/m. and that is equal to root over gamma PV అంటే ఏంటి? RT/m. క్లియర్? ఇక్కడ R అనేది యూనివర్సల్ గ్యాస్ కాన్స్టెంట్. R is gas constant. R is equal to gas constant, that is equal to 8.314 joule per mole degree Kelvin. ఓకేనా? యూనివర్సల్ గ్యాస్ కాన్స్టెంట్. T is equal to absolute temperature అంటే కెల్విన్ టెంపరేచర్ అండి. T is equal to absolute temperature or Kelvin temperature. And M is what ఇక్కడ? అంటే గ్రామ్ మాలిక్యులర్ వెయిట్. M is equal to గ్రామ్ మాలిక్యులర్ వెయిట్. అర్థమవుతుందా? సో దీస్ ఆర్ ద ఐటమ్స్. అండ్ ఫైనలీ వెలాసిటీ ఆఫ్ సౌండ్ by Laplace correction is equal to root over gamma RT/Kelvin.
క్యాపిటల్ M. సో ఈ వాల్యూతో ఈయనకి పాపం దగ్గర 331 meters per second వచ్చింది ఎక్స్పెరిమెంట్. అండ్ దిస్ వాజ్ యాక్సెప్టెడ్ బై ద రిమైనింగ్ పీపుల్. అండ్ న్యూటన్స్ మెథడ్ వాజ్ ఫెయిల్డ్ బికాజ్ ఇట్ ఇస్ ఓన్లీ 280 from isolateral expansion, that is considering Boyle's law, temperature constant. By considering adiabatic expansion from Laplace correction, the value was accepted by all the scientists. Till today we will follow this value, 331 meters per second. Gamma, ratio of Cp by Cv, ratio of specific at constant pressure, constant volume. And R, universal gas constant 8.314 joule per mole degree Kelvin. T, absolute temperature, that is Kelvin temperature. M is mass, that is molecular mass, గ్రామ్ మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఆఫ్ ద గివెన్ గ్యాస్. మీకు అర్థమవుతుందండి. ఇది మనకి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ థింగ్స్ అనమాట. ఇక్కడ మనకి టెక్స్ట్ బుక్లో 343 ఇచ్చారండి, యాక్చువల్ 331 అది. అది కూడా మీరు తీసుకోవచ్చు. ఇన్ ద టెక్స్ట్ బుక్ ఇట్ ఈస్ గివెన్ బై 343 meters per second. అంటే కొంచెం వాల్యూస్ మీకు ఏమైనా ఆటోమేటిక్గా తీసుకుంటే వాల్యూ వస్తుంది 343. అర్థమవుతుందా? ఇట్స్ ద వాల్యూస్. ఇక్కడ చూడండి, వాడు రకరకాల గామా ఒకటే ఓకే, బట్ మాలిక్యులర్ మాస్ వాడు 0.02 తీసుకున్నాడు, అందుకోసం 340 వచ్చింది. సో లైక్ దట్ యూ కెన్ ఫైండ్ అవుట్ ద మెయిన్ ఫ్యాక్టర్స్ అఫెక్టింగ్ ద వెలాసిటీ ఆఫ్ సౌండ్. క్లియర్? ఎనీ డౌట్స్? రైట్ అండి, చెప్పేస్తున్నాను. సో దిస్ ఈజ్ హౌ ద న్యూటన్స్ మెథడ్, ఐసోథర్మల్ ఎక్స్పాన్షన్ అండ్ లాప్లాస్ కరెక్షన్, అడియాబాటిక్ ఎక్స్పాన్షన్ ద్వారా యూ హ్యావ్ ఫౌండ్ అవుట్ ద వెలాసిటీ ఆఫ్ సౌండ్ ఇన్ ఎయిర్. క్లియర్? లెట్ us go to the next item now. Right hand. Now we will continue the next point in this one. And from that formula, now it is very clear. So కొన్ని పాయింట్స్ ఇక్కడ ఇచ్చాడు, ఓకేనా? ఫ్రమ్ దట్ ఫార్ములా మనకి ఏమొచ్చింది, లాప్లాస్ కరెక్షన్ నుంచి V is equal to రూట్ ఓవర్ గామా RT by M అని వచ్చింది. అంటే వెలాసిటీ ఆఫ్ సౌండ్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రొపోర్షనల్ టు స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ అబ్సల్యూట్ టెంపరేచర్. ఫస్ట్ పాయింట్. Second one, velocity of sound is inversely proportional to the root m, that is m is molecular mass, gram molecular weight అని చెప్పాను కదా, gram molecular weight, ఓకేనా? R, gas constant universal 8.314 joule mole inverse degree Kelvin inverse. T, temperature, gamma Cp by Cv, Cp by Cv is equal to gamma. Then value is taken as 1.4, please, standard value. So velocity of sound is inversely proportional to mass, gram molecular weight, directly proportional to the Kelvin temperature. Okay? So these are the things from the formula obtained andi. Ade vidhanga it also depends upon the density andi. Okay? It also depends upon the density. So in gaseous medium, if you see, if the density of medium increases, the speed of the sound increases. Okay na? So already మీకు కింద ఒక ఫార్ములా ఇచ్చాను చూసారు, V is equal to root over gamma P by D. So velocity of sound is inversely proportional to root D. Velocity of sound is inversely, అంటే డెన్సిటీ పెరిగితే velocity of sound తగ్గుతుంది, more velocity less density, that is another factor. Okay na? So you can see here, in a gaseous medium, the density of the medium increases, the speed of the sound decreases. Inversely proportional. Density increases, velocity decreases. From this relation, directly proportional to pressure. See, V proportional to pressure. More pressure, more velocity. Less pressure, less velocity. Directly proportional. So like this you can explain the different factors affecting the velocity of sound in air. Clear? ఇంకో పాయింట్ కూడా ఉంది, అది కూడా చెప్పేస్తానండి. క్లియర్? రైట్ అండి. ఇప్పుడు హ్యూమిడిటీ అండి, అంటే మనకి మాయిశ్చర్ ఎంత ఉంది ఎయిర్లోని. ఇఫ్ మోర్ మాయిశ్చర్ ఈస్ దేర్, ఓకే, సో ద సౌండ్ ఈజ్ లెస్. ఇఫ్ డ్రై ఎయిర్ ఈస్ దేర్, ద వెలాసిటీ ఆఫ్ సౌండ్ విల్ బి మోర్. ఓకేనా? See, the speed of sound increases with increasing in humidity. Okay, this is because the density of humid air is less than the dry air. Okay na? Are you following the point here? అర్థమవుతుంది మీకు? చూడండి, this is because the density of humid air is less than the dry air density. అంటే డ్రై ఎయిర్ డెన్సిటీ ఎక్కువ. Are you following here? Dry air density is more than హ్యూమిడ్ ఎయిర్. హ్యూమిడ్ ఎయిర్ ఏంటంటే తేమ ఎక్కువ ఉంటుంది, మాయిశ్చర్ కంటెంట్ ఎక్కువ ఉంటుంది, కాబట్టి వెలాసిటీ ఆఫ్ సౌండ్ బికమ్స్ లెస్.
ఇది డ్రై ఎయిర్. ఓకేనా? సో డ్రై ఎయిర్ డెన్సిటీ ఈజ్ మోర్, దీని డెన్సిటీ ఎక్కువ. దిస్ డెన్సిటీ ఈజ్ మోర్ దెన్ ద డెన్సిటీ ఆఫ్ ద హ్యూమిడ్ ఎయిర్ అనమాట. అదొక పాయింట్. దీస్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ అండి, ఫ్యాక్టర్స్ ఎఫెక్టింగ్. క్లియర్? సో ఈ పాయింట్స్ మీరు నోట్ చేసుకోండి. సో ఇట్ ఈస్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్. చూడండి, ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్. మోర్ వెలాసిటీ లెస్ డెన్సిటీ, మోర్ డెన్సిటీ లెస్ వెలాసిటీ. డెన్సిటీ ఎక్కువ ఉంటే వెలాసిటీ తగ్గిపోతుంది. ఓకే, దిస్ ఈస్ బికాస్ ద డెన్సిటీ ఆఫ్ హ్యూమిడ్ ఎయిర్ ఈస్ లెస్ దెన్ ద డెన్సిటీ ఆఫ్ ఎయిర్. సో దట్ ఈస్ ద థింగ్ అండి. స్పీడ్ ఆఫ్ సౌండ్ ఇన్ ఎయిర్ ఇంక్రీజ్ విత్ ఇంక్రీజింగ్ హ్యూమిడిటీ. తర్వాత లాస్ట్లో ప్రెజర్ అండి, డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్. మోర్ ప్రెజర్ మోర్ వెలాసిటీ. ఓకే, the more pressure from the atmosphere or surrounding could slow the velocity of sound, please. Okay na? So directly proportional. V proportional to the gamma P by D. So ఇది మనకి ఫ్యాక్టర్స్ ఎఫెక్టింగ్ అండి. ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయి ఇందులో? మనం నెక్స్ట్ దానికి వెళ్ళిపోదాం. నెక్స్ట్ వన్ అంటే మ్యూజికల్ సౌండ్ అండ్ నాయిస్. అంతా థియరిటికల్ పార్ట్ అండి, కొంచెం బోరింగ్లో అనిపిస్తుంది మీకు. అదేవిధంగా ఒకవేళ క్లౌడీగా ఉందనుకోండి, అట్మాస్ఫియర్ క్లౌడీగా ఉంది, బాగా డల్గా ఉంది, సౌండ్ డిక్రీజెస్. ఓకేనా? సో ఇవన్నీ కూడా మనకి ఫ్యాక్టర్స్ అండి, నోట్ చేసుకోండి. చెప్పేస్తున్నాను. 1 2 3 రైట్ రైట్ అండి. నా నెక్స్ట్ ఐటమ్ ఏంటంటే మనకి డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ మ్యూజికల్ సౌండ్ అండ్ నాయిస్ అండి. ఓకేనా? మ్యూజికల్ సౌండ్ మధ్యలో గీత కొట్టేయండి, కొట్టేసి ఇది మ్యూజికల్ సౌండ్, మ్యూజికల్ సౌండ్, అదేవిధంగా నాయిస్. సో ఇలా డిఫరెన్సెస్ పాయింట్స్ మనం 1 2 3 ఉన్నాయండి, పుస్తకంలో రాసుకోవచ్చు మీరు 1 by 1. డిఫరెన్సెస్ ఏంటి? మ్యూజికల్ సౌండ్ ఆల్వేస్ గివ్స్ ఏ ప్లెజెంట్ ఆర్డర్ ఫర్ ద ఇయర్ డ్రమ్. నాయిస్ అన్ప్లెజెంట్. దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ పాయింట్. మ్యూజికల్ సౌండ్ ఎలా ఉంటుంది? ఇట్ ఈస్ ఎ ప్లెజెంట్. It is a pleasant for ear, like the eardrum. It is unpleasant, అందుకే మనం నాయిస్ అంటాం. It is unpleasant to the ear. ఓకేనా? That is the first point అండి. You can note down regarding music and noise. So the wave nature is regular. Musicలో it is irregular. రాసుకోండి. The wave, ఓకేనా, నేచర్ ఈజ్ రెగ్యులర్. సెకండ్ పాయింట్, ద వేవ్ నేచర్ ఈజ్ రెగ్యులర్. ఇదేమో ఇర్రెగ్యులర్. సో ఇట్ ఈస్ ఇర్రెగ్యులర్. సెకండ్ పాయింట్ ఇన్ ద నాయిస్. థర్డ్ పాయింట్, ఇఫ్ యూ టేక్ వైబ్రేషన్ ఆఫ్ ద పార్టికల్ ఇన్ ద మీడియం ఆర్ రెగ్యులర్. ఇక్కడ వైబ్రేషన్ ఆఫ్ ద పార్టికల్ ఇన్ ద మీడియం ఇర్రెగ్యులర్. సేమ్ పాయింట్. వైబ్రేషన్ ఆఫ్ ద పార్టికల్స్ ఆర్ రెగ్యులర్, ఇక్కడ ఇర్రెగ్యులర్. ఓకేనా? ఇక్కడ irregular. Here the vibration of the particles are irregular, please. Irregular. Okay, this is the third point. Here vibration of the particles are regular, here irregular. Third point and that. Next you can go for fourth point, please. There will be no sudden change in the amplitude. అంటే కంపన పరిమితులు ఎటువంటి సడన్ చేంజ్ ఉండదు. దేర్ విల్ బి సడన్ చేంజ్ ఇన్ ద యాంప్లిట్యూడ్. ఎందుకంటే నాయిస్ కదా, పొల్యూషన్. సో దేర్ విల్ బి there is no sudden change in amplitude. There is no sudden change. Noise low, there is sudden change. There is sudden change in amplitude. Those are the points. So that is the fourth point and regarding amplitude and noise low. Now fifth one, the pitch and the loudness are within the specific limits. Pitch depends on the frequency, already I have discussed in first video. Loudness means the intensity of sound. Okay, that means sound produced per unit time in unit area, watts per meter square. There is no uniformity in pitch and loudness. And musical sound low, there is uniformity. There is certain limits for pitch and loudness.
ఇవ్వండి. ఫిఫ్త్ పాయింట్, పిచ్ అండ్ లౌడ్నెస్ characters of sound are in limits. Here no limits. Here no limits. Means irregular again. Pitch loudness ఒక లిమిట్స్లో ఉంటాయి, ఇక్కడ నో లిమిట్స్ అండి ఫర్ నాయిస్. ఓకేనా? ఇంకా చెప్పాలంటే ఫిఫ్త్ పాయింట్ యూ కెన్ టేక్ ఫర్ మ్యూజికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్. యూ హ్యావ్ సో మెనీ గిటార్, సితార్, వయలిన్ ఎక్సెట్రా. అదవుతుందా మీకు? నీట్గా రాయాలి కదా. ఓకే, రాస్తాను. గిటార్, సితార్, అలాగే వయలిన్, సో మెనీ మ్యూజికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఆర్ దర్. నాయిస్ లైక్ క్రాకర్స్, దివాలి క్రాకర్స్, దట్ ఈస్ హార్న్స్ ఆఫ్ vehicles, industries disturbance. ఓకేనా? సో ఆల్ దీస్ ఆర్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఫర్ నాయిస్ అండి. అలాగే బార్కింగ్ ఆఫ్ డాగ్స్, కుక్కల అరుపులు, ఇవన్నీ కూడా మనకి తీసుకొచ్చాడు. క్లియర్? నోట్ డౌన్ ప్లీజ్. లెట్ us go to the next item. నోట్ చేశారా? రైట్ అండ్ ఎక్సలెంట్. చెప్పేస్తున్నాను. రైట్. Right? Clear? Now next then వెళ్దామండి సెకండ్ పార్ట్లో. సో పాలిటెక్నిక్ స్టూడెంట్స్ మీరు చాలా జాగ్రత్తగా ఇది అర్థం చేసుకోవాలి సబ్జెక్ట్ని. ఫస్ట్ ఇయర్ ఫిజిక్స్ కామన్ మీ అందరికీ. నా నాయిస్ పొల్యూషన్ అంటే ఏంటో ఒకసారి చూద్దాం. ఓకేనా? రైట్. See here, due to noise, continuously sound pollution given by the industries, horns, etc., what happens? The eardrums get disturbed. Okay na? Finally what happens? Okosari manaki eardrum disturb avadam, we can lose the hearing capacity also. So these are the effects of noise pollution. Because we have certain limits, and a limit kuda meeku istam raskondi. If more noise is there, we will be subjected to vomiting also. Okay na? Sometimes discomfort for the human beings. Okay, you may be subjected to sickness. Okay? సో ఇంటెన్సిటీ జనరల్గా మనం చెప్పాం కదా లాస్ట్ వీడియోలో, ఇంటెన్స్ ఆఫ్ ద సౌండ్ ఈజ్ మెజర్డ్ విత్ డెసిబల్స్. సో మ్యాక్సిమల్ వేరియబుల్ డెసిబల్ ఎంత? 1 decibel ఇంటెన్సిటీ. ఓకే, ద ఫెయింటెస్ట్ సౌండ్ దట్ హ్యూమన్ ఇయర్ కెన్ హియర్ ఈజ్ 1 decibels. డ్యూ టు ద ఇంక్రీజింగ్ నాయిస్ అరౌండ్ ద సివిలైజేషన్ ఆఫ్ పాయింట్ ఏమవుతుంది? ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ సబ్జెక్టెడ్ టు నాయిస్ అనమాట. అర్థవుతుందా మీకు పాయింట్? ద ఫెయింటెస్ట్ సౌండ్ that the human ear can hear is 1 decibels. Okay na? Right andi. And make a note, decibel is the SI unit for intensity of sound, please. Right. So what is noise pollution definition? Meeku adugita. Noise pollution is nothing but the disturbance caused by the different items or devices like horns, industries, sounds, okay, machineries. All these things are considered as noise pollution. నెక్స్ట్ ఇప్పుడే చెప్పాను కదా ఎగ్జాంపుల్స్. కాజెస్ ఆఫ్ నాయిస్ పొల్యూషన్ కావాలంటే మీరు రాసుకోవచ్చండి. కాజెస్ ఇప్పుడే చెప్పాను, బట్ స్టిల్ ఐఎమ్ రిపీటింగ్ అగైన్. కాజెస్ ఆఫ్ నాయిస్ పొల్యూషన్ ఇప్పుడే చెప్పాను కదా. హార్న్స్ ఆఫ్ వెహికల్స్, ఇండస్ట్రీ సౌండ్స్, ఓకేనా, డిఫరెంట్ మెషినరీస్, ఇవన్నీ మీ బుక్లో ఉన్నాయి చూడండి. These all will affect on the human beings' health also, apart from the eardrum. చూడండి, the noise produced by loudspeakers, traffic, road, crackers, factories, industries, workshops, foundries, explosives, stone crushing, DJ boxes during the functions and other things. So these all are causing some noise pollution. అర్థమవుతుందా? ఇందాక చెప్పాను, but if you want you can write down. క్రాకర్స్, దివాలి క్రాకర్స్, ఓకేనా, అలాగే ఇండస్ట్రీస్, మెషినరీస్, ఓకేనా, హార్న్స్ బై వెహికల్స్, ఓకేనా. సో ఆల్ దీస్ ఆర్ ప్రొడ్యూసింగ్ సమ్ నాయిస్ పొల్యూషన్ అండి. లౌడ్ స్పీకర్స్,
DJ boxes, etc. etc. అర్థమవుతుందా? సో దీస్ విల్ కాజ్ ద నాయిస్ పొల్యూషన్. తర్వాత నెక్స్ట్ ఐటెంలో ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ నాయిస్ పొల్యూషన్ అండి. ప్లీజ్ నోట్ చేయండి. ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ నాయిస్ పొల్యూషన్ ప్లీజ్. ఓకేనా? ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ నాయిస్ పొల్యూషన్. ఇప్పుడే చెప్పాను కదా మీకు, నాయిస్ పొల్యూషన్ ఎలాంటి ఎఫెక్ట్స్ ఉంటాయి. ఇట్ ఎఫెక్ట్ హెల్త్. ఇల్ ఎఫెక్ట్స్ ఆన్ హెల్త్. సమ్టైమ్స్ యూ మే బి గెటింగ్ హార్ట్ అటాక్. Sometimes you may be getting heart attack. Second point, eardrum may be lost. చెవుడు రావచ్చు ఒక్కోసారి మనకి ఎక్కువ సౌండ్ వినడం వల్ల, హెవీ డెసిబల్స్ ఇంటెన్సిటీ. Eardrum may be lost. Like that you have so many points given in your test book. చూసుకోండి ఒకసారి. ఓకేనా? కాజెస్ ఆఫ్ అయిపోయింది. ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ నాయిస్ పొల్యూషన్. ఇట్ ఈస్ మెయిన్లీ ఎఫెక్టెడ్ ది హెల్త్ అండి. ఓకేనా? రైట్ అండి. ఆల్సో ఇంక్రీజ్ ద బ్లడ్ ప్రెషర్. రాసుకోండి నోట్ ఇంకోటి కూడా. ఇంక్రీజ్ బీపీ. ఓకే, బీపీ ఇంక్రీజ్, బ్లడ్ ప్రెషర్ ఇంక్రీజెస్. అలాగే నర్వస్ బ్రేక్ డౌన్. సో మెనీ ఎఫెక్ట్ అండి. నర్వస్ బ్రేక్ డౌన్. ఓకేనా? టెన్షన్. ఓకే, ఆల్ దీస్ ఆర్ ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ ద ఇల్ ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ ద పొల్యూషన్, సౌండ్ పొల్యూషన్. ఇంకా చాలా చాలా. కిడ్నీ, ఇట్ విల్ బి ఎఫెక్టెడ్ టు కిడ్నీ, లివర్. ఓకేనా? స్కిన్ ఆల్సో ఎఫెక్టెడ్ విత్ ద సౌండ్. స్కిన్ ఈజ్ ఆల్సో ఎఫెక్టెడ్. ఓకేనా? ఎఫెక్టెడ్ స్కిన్ ఈజ్ ఆల్సో. ఓకే, సో these are the major effects of the sound pollution, that is noise pollution in other words. Okay, ఇంకో పాయింట్ కూడా ఇచ్చాడంటే, నాన్ లివింగ్ థింగ్స్ సచ్ ఎస్ బిల్డింగ్స్ అండర్గో ఫిజికల్ డ్యామేజ్ బై వే ఆఫ్ క్రాక్స్. అంటే మనకి ఎర్త్ క్వేక్స్ వచ్చినప్పుడే క్రాక్స్ రావండి. ఈవెన్ హెవీ ఇంటెన్స్ ఆఫ్ సౌండ్ డ్యూ టు ద వేవ్స్ ట్రాన్స్ఫరింగ్, బై దట్ ఆల్సో దెర్ విల్ బి క్రాక్స్ ఇన్ ద బిల్డింగ్. ప్లీజ్, క్రాక్స్ ఇన్ ద బిల్డింగ్స్. నాట్ ఓన్లీ డ్యూ టు ది ఎర్త్క్వేక్స్ అండి, హెవీ ఇంటెన్స్ ఆఫ్ సౌండ్ వల్ల కూడా సమ్టైమ్స్ మే బి సబ్జెక్టెడ్ టు ద క్రాక్స్ ఇన్ ద బిల్డింగ్స్. ఓకేనా? సో దీస్ ఆర్ ద మెయిన్ ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ ద నాయిస్ పొల్యూషన్ ఆర్ సౌండ్ పొల్యూషన్. క్లియర్? రైట్ అండి. నెక్స్ట్, మెథడ్స్ టు మినిమైజ్ ద నాయిస్ పొల్యూషన్. అంటే ఈ నాయిస్ పొల్యూషన్ తగ్గించాలంటే పాపం మనం ఏం చేయాలి, అది నెక్స్ట్ అనమాట. మీకు అర్థమవుతుందా? మెథడ్స్ టు మినిమైజ్ ద నాయిస్ పొల్యూషన్. నోట్ చేసుకోండి. రబ్ చేస్తాను. 1 2 3. రైట్ అండి. మెథడ్స్ టు రెడ్యూస్ ఆర్ minimize the noise pollution or sound pollution. నాయిస్ పొల్యూషన్ అంటే ఎలాంటి మెథడ్స్ వాడితే మనం సౌండ్ తగ్గించవచ్చు. ఏంటి ఫస్ట్ మెథడ్? రెడ్యూస్ ద సౌండ్ ఆఫ్ ద డీజే. వాట్ ఎవర్ సమ్టైమ్స్ యూ మే బి సబ్జెక్ట్ ఫంక్షన్స్ అవుతుంటాయి. సో లాట్ ఆఫ్ సౌండ్ ఇస్ ప్రొడ్యూస్. మినిమమ్ సౌండ్ యూ అప్లై. రెడ్యూస్ ద సౌండ్. ఓకేనా? సో దీస్ ఆర్ ద సమ్ పాయింట్స్ అండ్ పుస్తకంలో మీకు ఇచ్చాడు, అవి కూడా నోట్ చేసుకోవచ్చు. So you can educate the people by reducing the sound, not with heavy sounds while watching television or anything. Speakers, loudspeakers, small intense of sound is reduced. Reduce cheskoni manam vinte it is less affected. We cannot completely stop. Okay, sound levels even in the loudspeakers also. Hear the sound with low sound, low decibels, low intensity. And whatever the vehicles are going on the road, okay, vehicles, horns, vehicles on road, so they are maintaining the minute. Tell them to less them the horn, and the horn takku sound cheyamani. Vehicles on the road making horns,
making horn, and I mean sounding. Tell them to reduce the sound. Thereby you can ill effect may be reduced. Okay, and loudspeaker sounds also reduce. So like this you can tell them, even the factories, machineries, etc. వాళ్ళందరికీ మనం చెప్పినట్టుగా అయితే, even in cinema theaters, colleges, etc., if you educate them by giving some lectures, 1 hour, 2 hours, that means whenever there is a sound production, please reduce the sound. Loudspeaker sound తగ్గించమని చెప్పండి. ఓకేనా? సో లైక్ దట్ యూ కెన్ మినిమైజ్ ద సౌండ్ అండ్ దేర్ బై ద నాయిస్ పొల్యూషన్ ఎఫెక్ట్ విల్ బి రెడ్యూస్ టు ది హ్యూమన్. పూర్తిగా ఆపలేం మనం దేన్ని, ఓకే, తగ్గించుకోవచ్చు. ఈ దట్ వే యూ కెన్ రెడ్యూస్ ద నాయిస్ పొల్యూషన్. క్లియర్ అండి? ఎనీ డౌట్స్? రైట్ అండి. ఇక దీని తర్వాత మనకు మిగిలినది ఒకటేనండి, అదేంటంటే డాప్లర్ ఎఫెక్ట్ డెఫినేషను, ఒక చిన్న ఈక్వేషను, అప్లికేషన్ ఆఫ్ డాప్లర్ ఎఫెక్ట్, రెవర్బరేషన్ టైం, ఫార్ములా, తర్వాత డబ్ల్యూసి సెబైన్ అని ఒక సైంటిస్ట్ ఆర్కిటెక్చర్ అకోస్టిక్స్ గురించి చాలా సేవ చేసిన అతను సైంటిస్ట్, ఈజ్ అన్ ఇంజనీర్, డబ్ల్యూసి సెబైన్. సో ఆ ఫార్ములా, ఒక ఈక్వేషను, ఇంకా దాని తర్వాత ఆల్మోస్ట్ ఎకో మెథడ్స్ టు మినిమై ఎకోస్ అప్లికేషన్స్. ఓకేనా? ఇవన్నీ మనకు వస్తాయండి. థియరీ పార్ట్ ఎక్కువ ఉంది, ఇంకా తర్వాత న్యూమరికల్స్ అనమాట. ఓకే, సో చెప్పాను కదా మీకు, ఈ లాస్ట్ చాప్టర్స్ అన్నీ కూడా పెద్ద చాప్టర్స్ కాబట్టి మినిమం 3 వీడియోస్ వస్తుంది మనకి, 3 వీడియోస్. నౌ దిస్ ఈజ్ సెకండ్ వీడియో ఫర్ అస్. ఓకేనా? నా రబ్ చేస్తున్నాను. రైట్, క్లియర్ నోట్ చేస్తారా? రైట్ అండి. ఇప్పుడు వరకు చదివిన డౌట్స్ ఏమున్నాయి మనకి? డౌట్స్ లేవంటే నెక్స్ట్ దాన్ని వెళ్ళిపోతానండి నేను. రైట్ అండి. నౌ ఆఫ్టర్ స్టడింగ్ అబౌట్ ద మెథడ్స్ టు రెడ్యూస్ ద ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ నాయిస్ పొల్యూషన్, లెట్ us see వాట్ ఈస్ డాప్లర్స్ ఎఫెక్ట్. డాప్లర్ ప్రభావం అంటే ఏంటి? నెక్స్ట్ వన్, డాప్లర్స్ ఎఫెక్ట్. See, Doppler's effect, Doppler అనే సైంటిస్ట్ ఏం చేశాడంటే, he has given a mathematical equation for relative velocities between source of sound, observer, okay, and velocity of sound. మీకు అర్థమవుతుందా పాయింట్? చూడండి, సపోజ్ S is a point here O, say observer, and let the source may be in the form of bus making horn or any whistle. This is the source of sound, and V, velocity of sound. ఓకేనా? ఇది సోర్స్ ఆఫ్ సౌండ్, Vs. ఓకేనా? అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక విజిల్ వేస్తారు లేదా ఒక బస్ హార్న్ కొట్టింది, సో ఇట్ ఈస్ మేకింగ్ సమ్ సౌండ్, ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ సమ్ ఫ్రీక్వెన్సీ. ఓకే, సో V is the velocity of sound in air. V ఏంటి? వెలాసిటీ ఆఫ్ సౌండ్ ఇన్ ఎయిర్, అంటే గాలిలో ధ్వని యొక్క వేగం. విఎస్ అంటే ఏంటి? వెలాసిటీ ఆఫ్ సోర్స్ ఆఫ్ సౌండ్, అంటే ఎంత వేగంతో ఆ బస్సు మూవ్ అవుతుంది, ఆ వెహికల్ మూవ్ అవుతుంది, అది అనమాట దాని అర్థం. విఎస్ మీన్స్ వెలాసిటీ ఆఫ్ సోర్స్ ఆఫ్ సౌండ్, లైక్ ఏ బస్, ఆటో, ఎక్సెట్రా, లేదా ట్రైన్, ఫ్రమ్ వేర్ ద సౌండ్ ఈస్ ప్రొడ్యూస్. ఓకేనా? అండ్ విఎస్ అంటే ద వెలాసిటీ ఆఫ్ ద సౌండ్, అంటే ఎంత వేగంతో అది కదులుతుంది ముందుకి. అండ్ వి ఈజ్ ద వెలాసిటీ ఆఫ్ సౌండ్ ఇన్ ఎయిర్, అండ్ ఇఫ్ ఎన్ ఈజ్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ, అంటే ఎన్ హెర్ట్జ్. అలాగే అబ్జర్వర్ ఇక్కడ ఉన్నాడు పాపం, వాడి వెలాసిటీ V0 అనుకుందాం. V0, లెట్ V0 ఈజ్ ద వెలాసిటీ ఆఫ్ ద అబ్జర్వర్. ఇవి ఫస్ట్ మనం రాసుకోవాల్సింది. అంటే డాప్లర్ ఎఫెక్ట్ చదవాలంటే ముందు మనకు తెలియాలి. అంటే ఇట్ ఈస్ ద అపరెంట్ చేంజ్ ఇన్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ సౌండ్, డ్యూ టు ద సోర్స్ ఆఫ్ సౌండ్, అబ్జర్వర్ అండ్ వెలాసిటీ ఆఫ్ సౌండ్ ఆల్ ఆర్ ట్రావెలింగ్ ఇన్ సేమ్ డైరెక్షన్ ఆర్ ఇన్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్. అంటే సౌండ్ పెరగవచ్చు, తగ్గొచ్చు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ అపరెంట్ చేంజ్ ఇన్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ సౌండ్ ప్రొడ్యూస్డ్ బై ద సోర్స్ లైక్ బస్ ఆర్ ఆటో, due to the relative motion between the observer, source of sound and velocity of sound. ఎందుకంటే రిలేటివ్ అని వాడాను, ఒక్కోసారి సేమ్ డైరెక్షన్ వెళ్ళొచ్చు, ఒక్కోసారి ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ వెళ్ళొచ్చు,
ఒకసారి రెస్ట్లో ఉండొచ్చు ఒక బాడీ, ఇంకో బాడీ మోషన్లో ఉండొచ్చు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ as రిలేటివ్ మోషన్ మనం. దట్ స్టడీస్ has given the Doppler to find out the Doppler's effect. It is the apparent change in the frequency of sound due to the relative motion between the source of sound, observer and velocity of sound. సో దీనికోసం మీకు డెరివేషన్ అయితే లేదు, బట్ మీకు చూపిస్తాను అది ఏంటనేది ఒకసారి నోట్ చేసుకోండి. మీకైతే డెరివేషన్ లేదు, డైరెక్ట్గా ఇచ్చాడు బుక్లో ఈక్వేషన్. ఓకేనా, మీకు కావాలంటే అది నేను చూపిస్తాను. ఓకేనా, చూడండి. దానికోసం నేను ఏం చేస్తానంటే ఈక్వేషన్ ఫర్ డాప్లర్ ఎఫెక్ట్ చాలా సింపుల్. ఇందా ఆల్రెడీ ఇచ్చాను కదా. లెట్ V0 బై ది వెలాసిటీ ఆఫ్ ద అబ్జర్వర్, V వెలాసిటీ ఆఫ్ సౌండ్ ఇన్ ఎయిర్, ఆల్ ఆర్ ఇన్ సేమ్ డైరెక్షన్. ఫస్ట్ Vs velocity of the source like bus or train moving. S is the initial point, O is the final point. Okay na? Now let the wavelength distance be lambda. Okay na? If n is the frequency, then what happen? N waves are produced in 1 second. So one wave produced in 1 by n seconds. That means between any two successive waves, the time lapse enta 1 by n seconds. 1 by n. Adi artham. From the definition of frequency, between any two successive waves, the time lapse is equal to 1 by nth second, because n waves are produced in 1 second. 1 wave, 1 by n seconds. Now let the bus source has traveled from S to S1. Anukondi andaniki. Now you will get this displacement SS1 is equal to velocity into time. So SS1 ఎలా వచ్చిందండి పాప మనకు? SS1 is equal to velocity అంటే velocity of the source into time. Time lapse ఎంత? 1 by n. సో ఈ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఎంత? Vs by n. అర్థమవుతుందా? మరి వాట్ ఈజ్ S1O అపరెంట్ వేవ్ లెంత్ ప్లీజ్? లాంబ్డా డాష్. అర్థమవుతుంది? ఇది ఎలా వస్తుంది లాంబ్డా డాష్? దిస్ మైనస్ దిస్. బట్ వాట్ ఈజ్ లాంబ్డా హియర్? V ఈజ్ ఈక్వల్ టు n లాంబ్డా, లేదా V బై n ఈజ్ ఈక్వల్ టు లాంబ్డా, ఈక్వేషన్ 1. నౌ అపరెంట్ వేవ్ లెంత్ ప్లీజ్. అపరెంట్ వేవ్ లెంత్ లాంబ్డా డాష్ ఏమన్నా మనం? అపరెంట్ వేవ్ లెంత్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత అవుతుంది మనకి? దిస్ మైనస్ దిస్ అంటే లాంబ్డా మైనస్ దిస్ డిస్టెన్స్ SS1. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ లాంబ్డా అంటే ఎంత? V బై n మైనస్ దిస్ థింగ్ Vs by n. This is what? Lambda dash. That is equal to LCM కట్టండి n V minus Vs. Equation 2. So apparent wavelength వచ్చింది for observer. Now if all are traveling in same direction, first of all consider like that. If V is the velocity of sound, what is the velocity of sound with respect to observer? Same direction. Velocity of sound with respect to observer అంటే V minus V0. ఇదేంటిది? వెలాసిటీ ఆఫ్ ద సౌండ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు అబ్జర్వర్. సేమ్ డైరెక్షన్లో ఇప్పుడు ఏం చేస్తాం మనం? వెలాసిటీ ఆఫ్ సౌండ్ విత్ రెస్పెక్ట్ తీసుకున్నప్పుడు V మైనస్ V0. అలాగే వెలాసిటీ ఆఫ్ సౌండ్ విత్ రెస్పెక్ట్ ఇదంటే V0 మైనస్ V. వెలాసిటీ ఆఫ్ సౌండ్ విత్ రెస్పెక్ట్ అబ్జర్వర్ మీన్స్ రిలేటివ్ వెలాసిటీ. దీన్ని రిలేటివ్ వెలాసిటీ అంటారు, సాపేక్ష వేగం. సో V మైనస్ V0. నౌ అకార్డింగ్ టు ద ఫార్ములా V is equal to n lambda. So V ఇది V minus V0 relative velocity of sound with respect to observer. ఓకేనా? ఇది ఎలా వచ్చింది తెలుసు కదా మీకు? సైన్ కన్వెన్షన్. ఈ డైరెక్షన్లో పాజిటివ్, ఈ డైరెక్షన్లో నెగిటివ్. రెండు ఒకటే డైరెక్షన్ కాబట్టి ప్లస్ చేసేయకూడదు, బికాస్ ఇది మనకి విత్ రెస్పెక్ట్ తీసుకున్నాం. అందుకే V మైనస్ దిస్ థింగ్. సో V is equal to n dash into ఇక్కడ లాంబ్డా అంటే లాంబ్డా డాష్. సో దేర్ ఫోర్ V మైనస్ V0 ఈజ్ ఈక్వల్ టు n డాష్ ఇంటూ లాంబ్డా డాష్ ఎంత వచ్చింది? V మైనస్ Vs బై n. క్రాస్ మల్టిప్లై చేయండి. n ఇంటూ V మైనస్ V0 బై V మైనస్ Vs. సో దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు n డాష్. వచ్చిందా? సో దట్ ఈస్ ద ఫైనల్ డెరివేషన్ ఫర్ డాప్లర్ ఎఫెక్ట్
when all the three are traveling in same direction. Source of sound like train or bus, velocity of sound in air, velocity of the observer. Then the equation is n dash. ఇక్కడ n dash అంటే ఏంటి? అపరెంట్ చేంజ్ ఇన్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ద సౌండ్. అపరెంట్ అంటే రైజ్ ఆర్ ఫాల్. n is original frequency of the sound produced by the source. V0 velocity of the observer. Vs velocity of the source of sound like bus, auto or anything. సో అదే ఈక్వేషన్ మీకు డెరివేషన్ బుక్లో ఇవ్వలేదు, కానీ మీకోసం నేను చేసి చూపించాను. అర్థమవుతుంది. ఇక్కడ వాడు ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఎందుకు పెట్టాడు తెలుసా? మైనస్ ప్లస్ డిపెండింగ్ అపాన్ ద కేసెస్. అంటే ఒక్కోసారి సోర్స్ ఆఫ్ సౌండ్ విల్ బి ఇన్ మోషన్, అబ్జర్వర్ మే బి అట్ రెస్ట్. అబ్జర్వర్ విల్ బి ఇన్ ద మోషన్, సోర్స్ ఆఫ్ సౌండ్ విల్ బి అట్ రెస్ట్. బోత్ కమింగ్ ఈచ్ అదర్, అప్రోచింగ్ ఈచ్ అదర్, బోత్ రిసీడింగ్ అవే ఫ్రమ్ ఈచ్ అదర్. ఇవి కాకుండా ఇంకోటి కూడా ఉందండి, ఒక్కోసారి విండ్ వెలాసిటీ కూడా తీసుకోవచ్చు. అప్పుడు సౌండ్ కూడా పెరగవచ్చు, సేమ్ డైరెక్షన్, ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో తగ్గవచ్చు. సో దీస్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ కేసెస్ ఫర్ డాప్లర్స్ ఎఫెక్ట్ అండి. నోట్ చేశారా? వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అండ్ దిస్ ఈస్ ఫైనల్ డెరివేషన్. n dash apparent change in the frequency of the sound is equal to original frequency sound into V minus plus V0 by V minus plus Vs. అర్థమవుతుందా? సో దిస్ ఈజ్ ద డాప్లర్ ఎఫెక్ట్ అండి. ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి. నోట్ చేస్తారా? సరిపేస్తాను చూడండి. 1 2 3. నా ఈ అప్లికేషన్ చెప్పేసుకుందాం. దాని తర్వాత ఐ మే స్టాప్ హియర్ అండ్ ఐ విల్ కంటిన్యూ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో ప్లీజ్. చెప్పాను కదా, ఆల్ ఆర్ బిగ్ చాప్టర్స్ అండి, అందుకే మనకి వీడియోస్ కూడా ఎక్కువ వస్తున్నాయి. మోర్ దెన్ 2 వీడియోస్ ఆర్ గెటింగ్. అవుతుందా? అది నో లెట్ us go to the application of Doppler. అంటే డాప్లర్ ఎఫెక్ట్ మనం చదివాం, బాగానే ఉంది. వాట్ ఆర్ ద యూజెస్? సో డాప్లర్ ఎఫెక్ట్ has a wide use. It is used in medicines called as color Doppler to find the defects in the body, to find the relative velocity of the stars with respect to sun. చాలా పాయింట్స్ ఉన్నాయండి, అవన్నీ కూడా మీకు నేను ఇప్పుడు చెప్తాను, రాసుకోండి. అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ డాప్లర్ ఎఫెక్ట్. డాప్లర్స్ ఎఫెక్ట్ అప్లికేషన్స్ బోల్డ్ అని ఉన్నాయండి. ఇప్పుడు చెప్పాను కదా, వీ కెన్ ఫైండ్ ద వెలాసిటీ ఆఫ్ ద స్టార్స్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు సన్. ఇదిగోండి, calculate the speed and direction of motion of submarines. Speed and directions. రాసుకోండి పాయింట్ వైజ్, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. స్పీడ్ అండ్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ మోషన్ ఆఫ్ సబ్మెరీన్స్. That is the first point. You can find the speed and direction by using Doppler effect. Discover the double stars. You can also measure the radial speed of the satellites. Radial speed of the satellites. Also, Saturn rings are discovered by using Doppler effect. Saturn rings are discovered by using Doppler effect. Okay, fifth one, we can find the velocity of the stars with respect to sun. Velocity of the stars with respect to any other body, not only sun. Sun is also star, to any other body. Okay na? That is another point. Velocity of the stars with respect to sun or any other body. And also it is in the working of sonar, sound navigation and ranging. Sonar, తెలుసు కదా, నేవీ పీపుల్ యూజ్ చేస్తారు. సౌండ్ నావిగేషన్ అండ్ రేంజింగ్. అలాగే రాడార్, రేడియో డిటెక్టింగ్ అండ్ రేంజింగ్. రేడియో డిటెక్టింగ్ అండ్ రేంజింగ్. Okay, in the lasers, speed gun to determine the speed of the vehicles. అప్పుడప్పుడు చాలా స్పీడ్గా వెళ్ళిపోతాయి వెహికల్స్, బైక్స్ 200 kilometers. సో ఒక స్పీడ్ గన్ ఉంటుంది. ఆ డాప్లర్ ఎఫెక్ట్ దాని ద్వారా ఎంత స్పీడ్లో వెళ్తున్నాడు, దాని ద్వారా వాడికి చలానా కూడా పే చేయాల్సి వస్తుంది. ఓకేనా? సో అంతేకాకుండా ఇందాక చెప్పాను కదా, ఇట్ ఈస్ ఆల్సో యూజ్ ఎస్ ఎ కలర్ డాప్లర్ ఇన్ మెడిసిన్. ఓకేనా? దట్ ఈస్ డాప్లర్ ఎఫెక్ట్ కెన్ బి యూజ్ ఎస్
కలర్ డాప్లర్ అంటారు. ఓకేనా? సో దీస్ ఆర్ ద మెయిన్ అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ డాప్లర్ ఎఫెక్ట్ అండి. సో దీని తర్వాత అండి మనకి నవ్ ఐల్ డూ వన్ థింగ్, ఐల్ స్టాప్ ద వీడియో ఇన్ సెకండ్ వీడియో. థర్డ్ వీడియో ఐల్ కంటిన్యూ విత్ రెవర్బరేషన్ టైం, దాన్నే ప్రతినాదం కాలం. తర్వాత WC7 నేను చెప్పాను కదా, హూ ఇస్ ద ఫాదర్ ఆఫ్ ఆర్కిటెక్చరల్ అకౌస్టిక్స్, సెబెన్స్ ఫార్ములా. దాని తర్వాత ఎకోస్ మినిమైజింగ్ అల్ట్రాసోనిక్స్, ఓకే, అప్లికేషన్స్. తర్వాత న్యూమరికల్స్ అండి. ఇది అన్నీ కలిపి మీకు థర్డ్ వీడియో చేస్తానండి, దాంట్లో ఇవన్నీ డిస్కస్ చేద్దాం. చెప్పాను కదా పెద్ద చాప్టర్ ఇదంతా. సో చాలా జాగ్రత్తగా మనం డీల్ చేయాలి చాప్టర్ని. సో ఐ బిలీవ్ దట్ సౌండ్ చాప్టర్ ఇస్ వెరీ ఈజీ ఫర్ యూ ఆఫ్టర్ మై సెల్ఫ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్. డిప్లొమా ఫస్ట్ ఇయర్ స్టూడెంట్స్, దోస్ ఆర్ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ ద నెక్స్ట్ అకాడమిక్ ఇయర్. సో జాగ్రత్తగా నేను చెప్పింది చదవండి, అలాగే లాస్ట్లో న్యూమరికల్ చెప్తాను నెక్స్ట్ వీడియోలో, అవి కూడా ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఓకేనా? అగైన్ విల్ మీట్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో ప్లీజ్.